Hello everyone, good evening. As a neurosurgeon, as a spine surgeon, one common question which you have to answer to your patients is, a patient with discogenic neck pain, how many of these patients will require surgery? How many of these patients will not require surgery? I'll be speaking a part in Telugu and a part in English because majority of the audience also know Telugu. Okay. Before answering this question, let me very clear what is discogenic neck pain. So let me start sharing my screen. Yeah. Yeah. Let me start with this one. Okay. మీ అందరికి తెలిసినట్టు the one which I'm seeing outside. The one which I'm seeing outside, this part is the vertebral column. తెలుగులో వెన్నెముక. లోపల వెన్నెముక లోపల ఉంది. దిస్ ఇస్ ది స్పైనల్ కార్డ్ అంటే వెన్నుపూస. మనకి మెయిన్ గా చూడాల్సింది ఈ రెండు. ఇదొక్క నరం, ఇదొక్క నరం. ఇది రైట్ సైడ్ నరం, అది రైట్ సైడ్ స్పైనల్ నర్వ్. దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్పైనల్ నర్వ్ ఆర్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ నర్వ్. సో బేసికల్గా అది పేషెంట్స్, మనకు వచ్చిన వాళ్ళల్లో పేషెంట్స్ లో 3 రకాలు మెయిన్ గా. One patient, there are basically of 3 types. Okay. Yeah. One, patients who come with discogenic neck pain. 2, patients who come with radicular pain or radiculopathy. Third one, patients who come with myelopathy. These 3 divisions are very, very important because the outcome of patients with discogenic neck pain is different. The management of patients with discogenic neck pain is different. And the treatment options available also different compared to a patient with radicular pain, which is in turn different compared to a patient with myelopathy. So what is that? So this blue structure which you are seeing, మనకి ఏదైతే బ్లూ కలర్ లో కనపడుతుందో ఇది ఇంటర్వర్టిబ్రల్ డిస్క్. ఇది మొత్తం మన వెన్నెముక అంటే వర్టిబ్రల్ కాలమ్. ఎప్పుడైనా డిస్క్ అరిగినప్పుడు, డిస్క్ లో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే బొక్కలు అరిగినప్పుడు, అన్నెసెసరీ బోన్ పెరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే మెడ నొప్పిని డిస్కోజెనిక్ నెక్ పెయిన్ అంటాం. సెకండ్ కేటగిరీ, ఇది ఏదైతే నరాలు ఉన్నాయి కదా, మనం స్పైనల్ నర్వ్ అని ఇంతకుముందు అనుకున్నాం. ఈ స్పైనల్ నర్వ్, దిస్ కనెక్ట్స్ ద స్పైనల్ కార్డ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ కనెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్పైనల్ నర్వ్ మీద ఒత్తిడి ఉందో, కంప్రెస్ అయిందో, అప్పుడు మనకి చేతిలో నొప్పి వస్తుంది, చేతిలో తిమ్మిర్లు వస్తాయి, చేతిలో బలం తగ్గొచ్చు. దీన్ని రాడిక్యులర్ పెయిన్ అని పిలుస్తాం మనం. ఇక్కడ రాసినట్టు సెకండ్ గ్రూప్. సో దిస్ ఇస్ ది రాడిక్యులర్ పెయిన్. ఎప్పుడైతే ఈ వెన్న పూస మీద కంప్రెషన్ ఉందో, ఈ వెన్నుపూస మీద కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే నొప్పి వస్తుందో దాన్ని మనం సో ఇది మన స్పైనల్ కార్డ్. ఎప్పుడైతే స్పైనల్ కార్డ్ ఈ డిస్క్ వల్ల ఒత్తిడికి గురవుతుందో అప్పుడు మనకి చేతులు కాళ్ళలో నొప్పి, మెడ నొప్పి వస్తుంది, చేతుల కాళ్ళలో తిమ్మిర్లు వస్తాయి, చేతుల కాళ్ళలో బలం తగ్గొచ్చు. దాన్ని మనం మైలోపతి అంటాం. అంటే లెట్ మీ సమ్మరైజ్. డిస్క్ వల్ల వచ్చే పెయిన్ ని డిస్కోజెనిక్ నెక్ పెయిన్ అంటాం. స్పైనల్ నర్వ్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ని రాడిక్యులర్ పెయిన్ ఆ రాడిక్యులోపతి అంటాం. స్పైనల్ కార్డ్ వల్ల వచ్చే కంప్లైంట్స్ ని మైలోపతి అంటాం. సో ఈ మూడికి డిఫరెంట్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం మనం చూద్దాం. ఓకే.
Yeah. సో ఇప్పుడు చెప్పిన 3 కేటగిరీ ఆఫ్ పేషెంట్స్ లో విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ పేషెంట్, అండ్ దట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పేషెంట్ ఇస్ పేషెంట్ విత్ డిస్కోజెనిక్ నెక్ పెయిన్. సో లెట్ మీ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. డిస్కోజెనిక్ నెక్ పెయిన్ అంటే పేషెంట్స్ కి మెడ నొప్పి ఉంటుంది. ఆ నొప్పి మెడ ఉండొచ్చు, కొంచెం తలకాయ వెనకాల భాగంలో ఉండొచ్చు, షోల్డర్స్ వరకు రావచ్చు. కానీ చేతిలో తిమ్మిర్లు ఉండవు, కాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు ఉండవు, చేతిలో బలం తగ్గదు, చేతిలో నొప్పి ఉండదు. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్కోజెనిక్ నెక్ పెయిన్. సో ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వన్ క్వశ్చన్ మనం అడిగేది వాళ్ళు, నాది మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ నొప్పి తగ్గిపోతుందా, ఆపరేషన్ పడుతుందా? ఈ ఆన్సర్కి ఈ క్వశ్చన్కి వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? నేను చెప్పేది ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నౌ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ది ఎవిడెన్స్ and the literature report as mentioned in Benzel's spine textbook. As you all know, this is a standard textbook for spine. This is taken as a Bhagavad Gita or something. So all the spine surgeons follow this book. And this is also my experience. So discogenic neck pain, no, at least 70% of the patients, 70% of patients will improve with conservative management or medical management. So what does conservative management or medical management mean? That is, they are given some medications which are neurotonics, they are advised exercises in the form of physiotherapy, and they are given postural correction of neck and an adequate cervical pillow and a cervical collar. This combination is known as the medical management. So at least 70% of the patients improve with medical management. Out of this 70%, around 40 to 50% will show dramatic improvement and become completely normal. But around 20 to 30% will show partial improvement and they will require treatment for a longer time. And so the important part, the remaining 30%. The remaining 30% will not improve with your medical management or the conservative management. మందులతో ఈ 30% ఇంప్రూవ్ కాదు. ఈ ఇంప్రూవ్ కాని 30% కి as a neurosurgeon, as spine surgeon, we will order investigations in the form of MRI of cervical spine. After doing an MRI of cervical spine, we will have to ensure that there is no compression of the spinal nerve or the spinal cord. So depending on the compression, the presence or absence of the spinal cord, you will decide whether the patients you have to continue with the conservative management, a prolonged medical management, or surgery. So overall, it's only 15 to 20% of the patients with the discogenic neck pain will ultimately go for surgery. So this is our final answer. That is, out of patients with a discogenic neck pain, around 15 to 20% of the patients will require surgery, which is decided after evaluating the patient's cervical spine with MRI of the spine. So probably this answers our question. Thank you. And as I keep reminding you, all the neurosurgeons, all the spine surgeons, all the physiotherapists, kindly subscribe to the channel so that it becomes easy for me to
easy for me to inform you whenever we answer a new question, whenever there's a new session in this training portion. Thank you.